لو لا يعني شنو التغير؟ مو كلها قاعد تكتب بس ما حد يسمع، ما قاعد تقرا، لا قاعد تقرا قاعد تسمع، شلون يصير؟ خاف بنها فاتح الميت. شو احمد يقول لي طابين بغير ميت، يقول المفروض غير رابط، ما اعرف. So the first thing you are going to calculate here is the standard deviation of the difference of the means or of the mean difference. Okay? طبعا هذا انتم تعرفون شلون تحسبون standard deviation واخذتوه. The same. بس هنا مثل ما قلنا راح تستخدمون الدي. اوكي؟ نعم. دكتور احنا كنا ما حاضرين، كان ذاك الرابط داخلين بيه وما بيه صوت يعني، وتونا حضرنا من نص المحاضره ما دا نفهم شنو. ها هي يعني كمل عود، الله كريم عود اسمع التسجيل بعدين. ترى ما كنت هاي انت اللي ما دخلت، انت اللي غلطت بالرابط. كل واحد واصل للرابط اللي يدخل عليه على الاسماء. على الاسماء. دكتور احنا داخلين بغير رابط. دكتورة انت دخلت بغير رابط، انت كان المفروض تدخل. دكتورة هو الرابط اللي كان على كلاس روم دخلنا عليه. دكتورة هو رابط واحد وصلنا. اي بينا كل واحد وصله بالاسم، كل واحد وصله بالاسم الرابط مالته، كل واحد بالاسم. بس ما كان بي صوت بس عرض. دكتورة هو انت كنتي موجودة كنت تشرحين بس صوت ما تشرحين بس يطلع صورة ماكو صوت. هسه مو مشكلة عيني كملوا. اوكي سو يو ار جوينج، هي هاي هسه انتم شلون راح تحسبون البير تي تيست. اول خطوه مثل ما قلنا اول شيء نخلي الهايبوثيسز مالتنا null hypothesis and alternative hypothesis. بعدين راح نبدي عندنا تو سيتس اوف داتا، وهسه طبعا هذا الشرح راح نعطي مثال راح تفهموه اكثر. You are going to calculate the difference between the two sets of data وراح تحسبون standard deviation مثل ما اخذتوه سابقا. Then you are going to calculate the standard error. The standard error تعرفون همين شنو الايكويشن مالته، هو الستاندرد deviation على جذر n square root of n اللي هو sample size. Degrees of freedom بالبير تي تيست equals n minus 1. الn هم النمبر of paired values، يعني ايش قد احنا السامبل مالتنا ايش قد ماخذين 20 person 20 subject 15 subject راح يكون 15 ناقص 1 أو 20 ناقص 1. Then you are going to apply the test statistic. The test statistic هو for per t-test equals D minus الكابيتال D هو هذا hypothesized difference between population mean اللي هو equals 0. فيعني ممكن انه تكتبوه بصيغه انه just D over standard error. هو هذا راح يكون الايكويشن مالتنا for paired t test. بالنسبه للبي فاليو طبعا the test statistic هو t statistic، يعني راح تستخدمون student t distribution table to assess the probability associated with t statistic. طبعا according to the degrees of freedom that you have computed، مثل ما حكينا انه تساوي n ناقص 1. وراح اعلمكم هسه بالمثال هم شلون تروحون على الجدول وتطلعون probability according to the degrees of freedom من student t distribution table. At last, you should of course interpret your results by comparing the p-value to the significance level. So you either
reject the null hypothesis or accept the null hypothesis. طبعا هاي دائما حفظوها. You reject the null hypothesis when the p-value is less than the significance level. يعني إذا طلعت لكم إحنا إيش قد قلنا أكثر شيء نخلي significance level يعني المعتاد عليه 0.05. فإذا طلعت لكم ال p-value أقل من 0.05 you reject the null hypothesis. طبعا هو هذا table of probabilities for students T distribution. مثل ما تشوفون انه الكولوم to the left هو يمثل لي degrees of freedom والabove values اللي هي اللي فوق يعني الروز above تمثل لي levels of significance في الجدول. فaccordingly you are going to calculate your p-value. هسه هذا الإكزامبل راح نشرح إكزامبل على البير تي تيست. A drug was marketed with the claim that it reduces the weight of persons remarkably after its regular use for 1 month. Initial weights and weights after 1 month medication of 16 persons were as follow. يعني استخدموا drug to reduce body weight فيقيسون الوزن بالبداية initial weights and then after 1 month يقيسون أيضا الوزن. فهذا عندنا this table shows the initial weights and weights after 1 month for 16 persons using the medication to reduce body weight. مثل ما تشوفون هاي عندنا هم نفسهم الأشخاص. لهذا ذولا نقول عليهم paired data لأنه نفس الأشخاص عندهم measurements of body weight before and after medication. So the question here is, may we conclude on the basis of these data that the drug is effective in reducing the body weight of persons significantly at alpha equals 0.05. فهنا level of significance مالتنا هو 0.05. فهنا طبعا you are going to put your data and details of this exercise. فالداتا هنا consist of initial weights and weights after 1 month medication of 16 persons. So you are going to perform statistical analysis on the difference between the before and after weights. يعني راح تطلعون الفاليو الجديدة هي الديفرنس بين الانيشال weights والweights after 1 month. Assumption here you assume that observed differences constitute simple random sample from a normally distributed population. You are going also to put your null hypothesis and alternative hypothesis. In null here, the mean difference equals 0. The alternative is the mean difference is not equal to 0. Of course, the test statistic here is the paired t-test اللي هو D minus D the hypothesized difference between the population اللي هو 0 فيكون هو D على ال standard error. Of course, distribution of test statistic راح يكون if the null hypothesis is true, so the test statistic distributed as T with n minus 1 degrees of freedom. يعني هنا راح نطلع ال tabulated value أو ال critical value of T وراح نقارنها بال calculated value اللي إحنا راح نحسبها. So decision rule at alpha 0.05, the critical or tabulated value of T is 2.131. أنا هسه أشوفكم إياها على الجدول. هنا degrees of freedom راح تكون بما أنهم 16 persons معناها degrees of freedom راح تكون 15. So at 15 degrees of freedom and under the level of significance 0.975 راح تكون ال p-value 2.131. يعني هاي طلعناها ال 2.131 طلعناها من الجدول at 15 degrees of freedom. فال null hypothesis is rejected
if calculated T is more than critical tabulated T. يعني إذا الفاليو راح نطلعها أكثر من 2.131 معناها we reject the null hypothesis. ومعناها أيضا أنه the p-value is less than 0.05. So to decide about null hypothesis, as we said, absolute value of calculated T is compared with the critical tabulated value of T at alpha level of significance and n-1 degrees of freedom مثل ما هسه سوينا. يعني احنا راح نحسب مالتنا T وراح نطلع الكريتيكال tabulated T at n-1 degrees of freedom اللي هي بهذا المثال 15 ونقارنها بالcalculated. So you reject the null hypothesis if the absolute T, calculated T, is more than tabulated value. Otherwise, you accept the null hypothesis. فهنا الكالكوليشنز اللي سويناها شنو؟ هذول مثل ما قلنا initial weights and weights after 1 month. For each paired values, we will calculate the difference. يعني X for the first person راح نقول 85.7 minus 83.4 يطلع 2.3 وهكذا for the rest of the values. راح نحسب لكل paired values one value اللي هي تمثل لي D. فراح يكون الشغل كله مالتنا على هذا الكولوم of D. بس لازم you should be or should know certain conditions and precautions إنه all differences should be taken in one direction. يعني تحسبون x1 minus x2 for all the values ما يصير ترجعون تقولون x2 ناقص x1. يعني لو تبدون من البداية x1 minus x2 for all أو x2 minus x1 for all the values. أيضا while calculating the D يعني mean of the difference or standard deviation, sign of differences should be taken into consideration. لا يعني لازم تهتمون بالإشارة لأن تشوفون تطلع لنا values بالماينس من تحسبون الدي من الطرحون. وأيضا ال variable measured for x1 and x2 is the same and in the same unit. يعني لازم ذول two sets of values مثلا هنا اثنيناتهم هم weights in kg مو مثلا وحده weight أو وحده height فلازم اثنيناتهم نفس measurements. بالنسبة للcalculation مثل ما قلنا you are going to calculate standard deviation for the D. حسبوا هنا طلع standard deviation 1.497. Okay, you continue your calculations by using the equation of t-test اللي هي D divided by standard error of the difference of the mean فراح يطلع يعني المين of the difference على standard error of the difference of the mean بالنتيجة t value طلعت 4.22. هاي calculated t value. So بما انه هذه calculated 4.22 more than tabulated which is 2.131 so the null hypothesis is rejected. So how you are going to interpret the results يعني بالنتيجة your conclusion will be it is inferred that drug is effective in reducing the body weight of persons significantly. يعني ما دام ال calculated T طلعت أكثر من tabulated T فإذا we reject the null hypothesis ونقول إنه يعني the drug is effective in reducing the weight. إذن هذا بالنسبة لل-paired T test. بنهاية المحاضرة هم اللي عنده سؤال إن شاء الله يعني أو استفسار تقدرون تسألون. خلينا نكمل هالسوية الكاي-سكوير test. The chi-square distribution is a theoretical or mathematical distribution. It is the most frequently employed statistical technique for the analysis of
count or frequency data. يعني هذا فد important difference من التي test. يعني بالتي test we were dealing with means of groups or of samples. نستخدم means دائما. هنا بالchi-square test we are going to use counts or frequency data, not means. And here this test is considered as non-parametric statistical test because we don't use or we don't make assumptions of, about the population from which we drawn our sample. Of course, the term chi-square is used because of the Greek letter and because this term chi was used by the Greek when they first used this test. And because here the numbers are usually squared, so the term was used as chi-square test. طبعا هنا أنا حنعطيكم two important types of chi-square test اللي هو ال goodness of fit test and the chi-square test for independence of two variables. هنا بالنسبة لل goodness of fit test we use it when we want to test a hypothesis of one categorical variable. We want to know if this categorical variable is different from the population. بالنسبة لل goodness of fit test أنا ما أريد منكم يعني عموما ما مسؤولين إنه تحلون exercise عنه. It is just to understand it. يعني the aim of this lecture is that only to understand this test. But بالنسبة لل second type you are responsible to understand it and also to solve problems regarded or associated with this subject. فأريدكم تركزون على النوع الثاني. بس ال goodness of fit هم أريدكم تفتهموا بس تاخذون فكرة عنه. إنه this test is applied when you have one categorical variable from a single population. So it is used to determine whether sample data are consistent with a hypothesized distribution. So the hypothesis we state here in this type of chi-square test is that the null hypothesis, the data are consistent with a specified distribution. The alternative is that data are not consistent with a specified distribution. So you also going to put a significance level and also test method هو ال chi-square goodness of fit test to determine whether observed sample frequencies differ significantly from expected frequencies specified in the null hypothesis. بالنسبة لل degrees of freedom for goodness of fit tests راح تكون طبعا مثل ما قلنا when we have only one categorical variable. بينما the second type ال chi-square test of independence we should have two categorical variables. اللي ينقصده بال categorical variable هو إنه a variable or a factor which has two levels or two categories. يعني for example من نقول education. الفاكتور of education ممكن نقسمه إلى categories. نقدر نقول primary education, secondary education, college and higher education. أو مثلا بالنسبة للجندر ممكن أن نقسمه إلى two levels أو two categories, males and females and so on. بالنسبة ل color of the hair, color of the eye and so on. فبالنسبة لل goodness of fit test, degrees of freedom راح تكون ال number of levels or of categories of that variable minus 1. والcalculation اللي نسويها راح نحسب ال expected frequency count for each level which is equal to n multiplied by the proportion at that level. يعني راح نضرب ال n اللي عندنا multiplied by proportion. التست statistic يعني chi-square test
هذا نفسه هو الكاي سكوير تيست اللي راح تستخدموه بالتو تايبس، اللي هو summation أو sum of observed minus expected squared divided by expected. طبعا أيضا راح نحسب ال p-value associated with test statistic باستخدام ال table of chi-square distribution. نعم 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 عيني، عليكم السلام، تفضلي عيني. نعم تفضلي. اكو شيء عيني، اكو شيء قولي عيني. اي دا اسمعك، قولي. دا اسمعك عيني، دا اسمعك انتي ما تسمعيني، انتي ما تسمعيني. So then you are going to interpret the results by comparing p-value to the significance level. So reject null hypothesis when p-value is less than the significance level. طبعا ال conditions that should be available here. The first type in a sampling method, simple random sample, and the variable مثل ما قلنا لازم categorical. There is only one categorical variable, and the expected value اللي نحسبها for the observation in each level should be at least 5، يعني 5 أو أكثر حتى نقدر نطبقه. هذا فد مثال، فد exercise مثل ما قلت لكم ما مطلوب من عندكم حل، بس حتى تعرفون شلون يكون الجودنس اوف فيت، انه راح تكون عندكم for that category حتكون عندكم assumed distribution اللي هي proportions that اللي تحقق لي null hypothesis، وعندكم observed frequency at each level، وراح تحسبون الجودنس اوف فيت test as we said before. هسه الشيء اللي اريده من عندكم تركزون عليه هو هذا second type which is chi-square test for independence of two variables. This chi-square distribution is used for testing hypotheses where the data available for analysis are in the form of frequencies. مثل ما قلنا الداتا بالchi-square test تكون على شكل frequencies numbers، not like in t-test اللي هي الداتا اللي نستخدمها عادة بالcalculation هي means of the group or of the sample. This chi-square. نعم دكتورة ذاك الميت ما بيه صوت، وهذا الميت مقبض ما يقبل يدخلون الطلاب، والنت عيني على قدكم. لا كل واحد وصله رابط على الأسماء، الكل عندهم روابط يدخلون ماكو صوت. لا عيني اكو، لا تستي شلون تسمعيني؟ صديقاتي لا هم داخلين بغير، لا ما داخلين بمالتهم معناها، لان هي بالاسماء عيني اكو صوت وماكو صوت، هم داخلين غلط، داخلين بغير ميت. دكتور المفروض على الاسم الرابط صحيح، واحنا دخلنا بموجودين دخلوا تقريبا فوق ال 50 طالب، بس دكتوره موجود العرض وحتى يقلب السلايد، بس دكتوره تطلع على العلامه مالتك انت ساده المايك، احنا نحكي وياك انت ما تسمعين. سادته شلون سادته؟ اي دكتوره ده نحكي وياك وما تسمعين. احنا نحكي وياك وانت ما جاي تسمعين. دكتور كان مسدود. لحظه خليني اتاكد. بس على كل حتى اذا واحد انا راح انزل ان شاء الله يعني محاضرات ان شاء الله انزل لكم اياها يعني PDF وتسجيل ان شاء الله.
زين هسه بالنسبه للكاي مثل ما قلت لكم هذا اريدكم تركزون عليه كاي سكوير تيست فور independence of two variables. مثل ما قلنا there should be two categorical variables and here we are dealing with the frequencies numbers not like in t-test when we were dealing with means. هنا الكاي سكوير تيست for example يعني examples على categorical variables مثل marital status اللي هنا categories could be categorized into married, single, widowed, divorced and so on. Any other categorical variable. So here in chi-square test of independence between two categorical variables, we want to know if in the population from which the sample was drawn, there is a relationship between two categorical variables. The quantitative data used in computation of the test statistics are, as we said, frequencies associated with each category of the variables under study. In this type of data, we have two sets of frequencies. Observed frequencies and expected frequencies. Observed نقصد بها the number of subjects or objects in our sample that fall into the various categories of the variables of interest. يعني الأرقام اللي موجودة عندكم بالإكسرسايز من واحد ينطيكم أو بالبحث الأرقام اللي طلعتوها observed numbers. expected frequency هذه اللي راح تحسبوها انتو اللي هي شنو هي number of subjects or objects in our sample that we would expect to observe if some null hypothesis about the variable is true. يعني هاي expected numbers اللي هي تحقق لي null hypothesis. This slide shows يعني the data sample put in a 2x2 contingency table based on two factors or on two variables. Each has two levels. هذا نسميه 2x2 table. مثل ما تشوفون عندنا two variables or two factors, variable 1 and variable 2. Each has two levels or two categories. لهذا راح تكون عندنا بالنتيجة 4 cells. طبعا هاي مهم الترقيم مال السيلز انه how to يعني put letters for these cells A, B, C, D. لأن أنا مرات بالامتحان أجيب لكم مثلا أريد تحسبوا لي تطلعوا لي expected أو chi square value أو for example cell B. لازم تعرفون يا وحدة cell B. وطبعا ممكن هذا الفاريبل ممكن بأكثر من 2 categories. يعني ممكن يكون 3x2 contingency table. فأيضا راح يكون مثلا let's say إنه variable 1 ب 2 levels و variable 2 ب 3 levels. فراح يكون A B C D بعدين راح تكملون E F. اوكي فلازم تعرفون وهكذا حتى لو كان عدد اعلى من السيلز او من الكاتيجوريز. So you are going بالنسبه لي to calculate the expected values بالكاي سكوير تيست راح تحسبون اول شيء التوتالز يعني الرو توتالز اللي نمثليها هنا باللتر R and column totals represented by letter C. Okay, and then N اللي هو الجراند توتال أو هو نفسه السامبل size. So you are going, as we said, find the column totals C and the row totals R and the grand total N of the table. Then you are going to calculate the expected number اللي هو represented by the letter E for the observations for each cell, based on the assumption that the two factors are independent. That is, just use the formula. يعني راح نستخدم الفورمولا E اللي هم expected راح تساوي R multiplied by C على N. يعني مثلا بالنسبة لل السيل A for example اللي هي 20 إذا نحسب التوتال
الرو توتال مالتها راح يكون 30. الكولوم توتال مالتها 20 زائد 15 راح تكون 35. فراح نضرب 30 في 35 على الان. الجراند توتال هو مجموع الفور سيلز كلها. This is how to calculate the expected frequency. Then you are going to find the value of the chi-square test statistic. نفس الايكويشن اللي طيتكم اياها مال chi-square اللي هي observed sum of the observed minus expected squared multiplied by the expected. طبعا as any other statistical test راح نحسب degrees of freedom. بالchi-square test هنا ما نعتمد على sample size، نعتمد على number of rows and number of columns. فراح تكون degrees of freedom equals to number of rows minus 1 multiplied by number of columns minus 1. هسه راح نعطيكم example حتى تفهمون chi-square, how to calculate chi-square value in this example. Distribution by socioeconomic class of patients admitted to self-poisoning. Sample A and gastro-enterological units اللي هو sample B. Here we are going to see if the distribution according to social class. نعم عيني؟ لا بعد ما معقولة، يعني شيكت كل شيء هسه بعد ما معقولة واحد يقول لي ماكو صوت. لا ما يصير عيني، المفروض اكو صوت، المفروض اكو. اوكي سو يعني هسه شلون حتى تفتهمون this table shows الداتا of this exercise. يعني هنا عندنا two categorical variables. two variables يعني each are categorical. أول variable 1 اللي هو samples اللي الcategories مالته هو A and B. يعني ال patients are categorized according to the unit of admission, whether self-poisoning اللي هم sample A and the other unit هو gastro-enterological unit اللي هو sample B. The other variable هو socioeconomic class. الكاتيجوريز مالته هم 5 social classes: first, second, third, fourth and fifth. مثل ما تشوفون الداتا هنا مالتنا هي عبارة عن frequency or counts. يعني هنا ما عندنا means كما في التي تيست. هنا just frequencies for which we are going to calculate expected frequencies. فمثل ما تشوفون هذا نعتبره 2 by 5 contingency table. يعني هنا كم سيل موجودة؟ 10 cells. يعني A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay. هاي how to put or how to number the cells of the table. هسه how يعني احنا هنا هسه نريد نعرف إذا أكو any association between social class and the samples. يعني the unit of admission. You are going to put the null and the alternative hypothesis. The null hypothesis مالتنا إنه there is no difference in the distribution according to social class among the two samples. The alternative hypothesis دائما هي العكس. There is a real difference in the distribution according to social class among the two samples. أو نقدر نقول إنه there is an association between social class and the unit of admission. مثل ما قلنا أول خطوة you are going to calculate the expected value for each cell حسب الإيكويشن اللي قيتكم إياها. يعني الإكسبكتد فاليو راح تكون الرو توتال في الكولوم توتال على الجراند توتال. فور اكزامبل يعني إذا تردون تحسبون الإكسبكتد فاليو فور سيل A
اللي هي 17. شلون راح تكون الاكسبكتد؟ 22 في 155 على 289. يعني إذا أريد أحسب الفاليو فور سيل دي، دي منو تمثلها؟ 21. 21 شلون أحسب الإكسبكتد فاليو فور 21؟ 46 في 134 على 289. وهكذا لكل cell، لكل value، لكل observed frequency I am going to calculate the expected value. Then you are going to construct the table as follows. يعني نفسها هاي الداتا اللي عندنا ال observed frequencies. We are going to calculate expected number, and then we are going to calculate observed minus expected, and then we are going to calculate the chi-square value for each observed number اللي هي ال observed minus expected squared over the expected. After all, you are going to add all these values together. يعني بالنتيجة كل هاي الأرقام اللي حسبناها for each cell راح نجمعها حتى تطلع لنا الكاي سكوير فاليو. فإذا تشوفون هذا التيبل، طبعا ال expected number for the two samples، يعني sample A and sample B حسبناها اللي هي على الإيكويشن مثل ما قلنا الرو توتال في الكولوم توتال على الجراند توتال. إذا تلاحظون إنه المجموع يعني احنا نعرف انه من التيبل السابق ايش قد كان مجموع ال observed frequencies ال observed frequency for this, for example, for sample A مجموعهم 155. من راح نحسب ال expected values for each cell، المجموع راح يبقى 155. يعني هذه ال conditions هاي حتى تعرفون انه انتم بدها تحلون صح، لازم المجموع ال observed هو نفسه مجموع ال expected. بالنسبه للسامبل B the same. وايضا من تحسبون ال expected for first sample، يعني for sample A لازم ال expected for sample B تكون نفس الفاليو لكن عكس الإشارة. يعني مثلا أول for the social class 1 من حسبنا ال expected for sample A and B طلعت 5.20 للاثنين، لكن واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف. ودائما المجموع راح يكون مجموع الديفرنس between observed and expected هو equals to 0. هاي لازم تنتبهوا لها. اوكي، مثل ما قلنا بعد ما نحسب الobserved ناقص الاكسبكتد راح نحسب الobserved ناقص الاكسبكتد تربيع على الاكسبكتد لكل سيل لكل فاليو وراح نجمعهم. هاي الشروط اللي لازم تشوفوها اللي هسه حكينا عليها. After that you are going to apply the equation of the chi-square. يعني راح تطبقون هسه الايكويشن مالتكم الكاي سكوير equals the sum of the observed minus expected squared multiplied by the expected. يعني مثل ما قلنا النتيجة النهائية اللي هي راح تطلع 7.147 هي نتيجة انه جمعنا كل الفاليوز اللي طلعناها بهذا الجدول. يعني من طلعنا لكل سيل الكاي سكوير فاليو جمعنا for sample A 3.314 for sample B 3.833 راح نجمعهم هذول فتطلع النتيجة الكاي سكوير فاليو مالتنا 7.147. مثل ما قلنا degrees of freedom in chi-square test هي number of columns minus 1 multiplied by number of rows minus 1. فبهالحالة بما انه ال two variables وحدة بيها two categories والأخرى 5 فراح تكون 2 ناقص 1 multiplied by 5 minus 1 equals 4. يعني degrees of freedom in this exercise equals 4.
والكاي سكوير فاليو مالتنا هي 7.147. Of course, we are going to estimate the tabulated or the critical chi-square value according to the degrees of freedom from the chi-square distribution table. يعني هنا بهالحالة مثل ما قلنا ال degrees of freedom 4 فراح نروح على هذا ال columns to the left اللي هو يمثل لي degrees of freedom. And بالنسبة لل levels of significance راح نروح على 0.95 على 95%. our as we said we are going to compare the calculated value with the tabulated value at 0.05 level of significance يعني على level of 95%. So sorry يعني طبعا راح تقارنون always إذا ال calculated value is more than tabulated value you are going to reject the null hypothesis. يعني when you reject the null hypothesis معناها the p-value is less than 0.05 level of significance. يعني من تقولون the p-value is less than 0.05 يعني there is a significant association between the social class and the unit of admission or between the samples A and B. فبهالحالة هنا طلعت ال calculated less than tabulated value. So the null hypothesis is not rejected. And our interpretation will be there is no significant difference in the distribution among the two samples according to social class. طبعا هذا الانتربريتيشن كلش مهم. هو طبعا the same in all statistical tests. يعني من تطلع الكالكوليتد مالتكم اكثر من التابيوليتد معناها النتيجه مالتكم significant والبي فاليو is less than 0.05. واذا العكس الكالكوليتد مالتكم اقل من التابيوليتد معناها البي فاليو اكثر من 0.05 والريزلتس مالتكم is not significant. طبعا اكو فد ملاحظات او شروط مهمه حتى نعتبر الكاي سكوير تيست is valid بالنسبه للداتا مالتنا. يعني لازم at least 80% of expected frequencies should be more than 5. يعني اذا طلعت اكثر من 20% من السيلز الاكسبكتد مالتهم اقل من 5 معناها ما تقدرون تطبقون الكاي سكوير تيست and it is not valid. وايضا لازم كل الاكسبكتد فريكونسيز تكون اكثر من 1. اوكي يعني ما عندنا فاليو تساوي 0 بالاكسبكتد. ايضا اكو ملاحظه مهمه او معلومه مهمه اريد اقول لكم اياها انه بالنسبه تخص هاي فقط 2 by 2 tables بالنسبه للكاي سكوير تيست. يعني احنا هسه هاي الكالكوليشنز كلها اللي سويناها على مود نحسب الكاي سكوير فاليو يعني بطريقه انه نحسب الاكسبكتد. اول شيء نطلع الاكسبكتد بعدين observed minus expected بعدين نطبق القانون مالتنا observed minus expected تربيع على الاكسبكتد ونجمعهم على مود نطلع الكاي سكوير فاليو. اكو شورت كات فقط يطبق على 2 by 2 table. يعني اكو فد ايكويشن نقدر رأسا نطبقها على 2 by 2 table على مود نطلع الكاي سكوير فاليو او الكاي سكوير تيست يطبق بهالطريقه على 2 by 2 table. شنو هاي الايكويشن؟ اللي هي n اللي هو الان شنو الجراند توتال يعني السامبل سايز كله اللي عندنا multiplied by AD minus BC. يعني سيل A مضروبه في سيل D minus B في C الكل تربيع سكويرد على تقسيم A المultiplication of A plus C يعني ذول التوتالز المارجنال توتالز
A plus C multiplied by B زائد D multiplied by A plus B multiplied by C plus D. يعني إذا تطبقون هاي الإيكويشن رأساً directly على 2 by 2 table data to calculate chi-square، سواء تستخدمون هاي الطريقة أو تستخدمون الطريقة الأخرى، أنا يعني it is accepted بالنسبة إلي. لكن إذا كان الداتا مالتكم أو التيبل مالتكم مثلا 2 by 3 أو 3 by 3 حسب هذه الإيكويشن ما تقدرون تطبقوها، وفقط تستخدمون الطريقة الطويلة لحساب الكاي سكوير فاليو. هذا فيما يخص التو تيست فور توداي، الكاي سكوير تيست اند بير تي تيست. فاذا عندكم اي سؤال ممكن هسه هم نقدر، عندنا شويه وقت نقدر نحكي نجاوب على اسئلتكم، واني ان شاء الله هم راح انزل لكم يعني كمحاضرتين منفصله، واحده تخص التي تيست البير تي تيست والاخرى تخص الكاي سكوير تيست ان شاء الله. اكو سؤال؟